ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಥೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ಳು ಅನ್ನೋ ಕಥೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಏಳು ಬೀಳು, ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಅಂಶು ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು, ಇವರ ಹಿಂದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಇವರು ತಪಸ್ಸು ಫುಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿನ ಏನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಶು, ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂಶು. ತಪಸ್ಸು ಫುಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ತಪಸ್ಸು ಫುಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ತಪಸ್ಸು ಫುಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ನಾವು ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಮಂಡ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು ಮನಾಲಿ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ. ತಪಸ್ಸು ಫುಡ್ಸ್ ನಾನು 2016 ಅಂದ್ರೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಐಡಿಯಾ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರೋದು. ನನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ಐಡಿಯಾನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅದು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾ ಇಲ್ವಾ. ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 1.5 years ಆ ತರ ನಡೀತಾ ಬಂತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮುನ್ನೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಸೆಡ್ ಐ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೈ ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಆ ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ 6 ತಿಂಗಳು. ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಜೂನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು NSRCELಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ WSP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ, ವಿಮೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಡಿಕ್ಯಾಥ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಫೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದು ಮುಂದುವರಿಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ರಜೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಟೈಮ್ ಇದಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು IIM ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ನನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ದ ಐಡಿಯಾನ ನಾನು ಒಂದು ಬುಕ್, ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮಾಡ್ತಾ 3 month ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ IIM ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ದೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಒಂದು 6,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು 200 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ IIM ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ರೀಫೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ರೀಫೈನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಚಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪಿಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ 100 women ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ IIM ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾನ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ವಯಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವಯಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ತಲೆಲಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ DST ಫಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಫಂಡಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅದು.
ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಖಾಂತರ ತಿಂಗಳ ಎಷ್ಟಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಸ್ಟೈನೆನ್ಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್. ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೈತರು, ಎಷ್ಟು ರೈತರು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು 5ರಿಂದ. By the end of 1 year, we were ready with a proper business model, a process innovation, all of that. 2019 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಮಾಚಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ IIT ಮಂಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಕಲಿಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪೈಲಟ್ಸ್ ತರ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೈಲಟ್ಸ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ನನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನನಗೆ, and Tapasu Foods works in the place of agriculture and food, and Tapasu Foods, what is Tapasu Foods ಅಂದ್ರೆ initially when we started off we were a trading company. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನ ಕೈ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಳ್ಸೋದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. But today if you ask what Tapasu is, through COVID, through a lot of barriers that we saw, ಆಯ್ತಾ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ the problem is it's a remote area, all of those things. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ you have a lot of challenges in working in remote areas, tribals, agriculture, food space alli. So through course of time we changed, pivot antivi adanna, andre one idea yochne madiddanna we moved to a different way, how to solve a problem annadakke different ways of solving a problem. So we try one solution, if it doesn't work we move to another one. So we pivoted multiple times. Today we have a proper business model in place, which we have tried, tested, we know it works, all of it. And what Tapasu does is we build supply chains. It's called as supply chain for forest producers, for tribal families and communities, and specifically Himalayan region. And we do this through value creation at multiple points. This could be, this is at the community level, at the biodiversity level, at the environmental level, and also at the community, at the consumer. That is people, place and planet. 3 P's anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್. So we address 4 major sustainable goals. This is zero hunger, good nutrition and food, livelihood and decent work generation, and life on planet anta ಈ 4 goals na ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. Indirectly we touch about 14 out of 16 that are there, 17 that are there. We touch upon 15 of them. Adaldale Tapasu, we work in 3 districts in Himachal Pradesh, Lahaul and Spiti 1 district, Kullu 1 district, Mandi 1 district. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Like in Lahaul and Spiti, we work with Sibaktam, which is a major produce that we work around. It's a forest produce and it's very native to Trans-Himalayan regions in our country. Okay. It's a golden orange looking berry. It's a wild berry and it's also food for winter migratory birds in that region. So not the birds Kogo region ige, it's a migratory, it's a food basically for winter food. And it's been used in Tibetan medicines since 8th century BC and none of them have been aware of it. So we are trying to build supply chain quality standards. We are building different product lines and this has majorly been used by pharmaceutical companies and like defense ministries, and it's been used in space nutrition for multiple different governments have been access to this. So now we are trying to give access to common man, that as a preventive food instead of going for medicines after you fall sick. This is like a functional food or a nutraceutical food. That is the space we work in. Okay. Health and wellness only. That is one. Another range of products that we work with is more of revived athwa ancient seeds athwa heirloom seeds anta helತೀವಿ ನಾವು.
which is being passed down from generations to generations as a knowledge. And these are very local native species of products, producers that grow and consumed in your local food chain, basically. So like in Spiti, we work on black peas, kala matar anta heltivi adanna. And we work on high altitude mountain variety of barley. So barley grows in different parts of the country, but specific to Spiti it has different nutrition level, and because it grows about 10,000 feet above sea level and all, it's a little bluish in color. So different grains, different varieties. And these are producers which are not commercial, they are local, but at the same time they can withstand any kind of climatic changes. Random snowfall agbodu. Like if you see recent floods that happened in Himachal, we had snowfall in July, basically. It's not this time for snowing, it's not winters. So during this time, cash crops, farmers lose out on cash crops, but these ancient varieties no harm happens to them. So even hailstones, snowfall, storms, anything, these crops will grow. That's why they're called as heirloom varieties. So Lahaul Spiti Lily produces. So Kullu district we work on a variety of red rice. It's called as Jattu variety. The mother variety is Bhutanese red rice is the mother variety. It's a high altitude red rice variety. Then we work rosehip, which is a forest produce. It's used as tea and as for oil extraction and all. And we work with morel mushrooms. Morel mushrooms is a very expensive, very lesser, it's used in gourmet food. It's exquisite mushroom basically from the wild. It's one of the wild mushrooms. Okay. And in Mandi district, generally we work with IIT Mandi. IIT Mandi is a social wing there. It is called as EWOC. So we work with EWOC and their women, self-help groups and farmer producer companies for manufacturing of our own products. So these are producers that I just mentioned. Then we have our own products which are branded. These products, we work with research institutions, with scientists and everybody. We do our own R&D and we develop these products and we do technology transfers to the communities. That is Mahila Mandals and farmer producer companies and all. So this is the chain that we create through different partnerships and collaborations. Okay. Yeah, so that's about Tapassu. Very nice. ಸೊ ಅಂಶು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಗ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾರಣ ಇದೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಮಾಚಲ್ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ, ವೈ ಓನ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Okay. I think all of us in our country, in India, we all have farming as our background. Our forefathers have all been farmers, basically. So through the course of technology revolution and industrial revolution, we've all moved away from our villages, gone to cities, take up some kind of job. I'm a software engineer by background and I have my MBA. I've done all those things like that, and ultimately realized that you're actually not building a holistic environment for yourself or for your future generations to come, by moving away from ground or moving away from your roots, basically. It's okay if you work in your corporates or if you work in a software environment or a organizational environment, but going away from your roots will definitely make you wander about and make you lose yourself, it's very easy to get lost, basically. Citizen. So for me, when I was traveling, I gave up my job and all of that in 2014, 2015 times. I gave up all that. After I used to work with Aeon, right, basically. Aeon admile, I took a long break because that's when I realized that I'm not a working environment person, basically. So time ali when I took a break, I decided, okay, I want to travel. I didn't know what to do. So at that time we were like, okay, let me travel, let me figure out, let things come to me. So when I was traveling
ever since my 7th grade, I've been into volunteering. I've done a lot of corporate social responsibilities, volunteered for different schools and children and all. So I kept on volunteering. Through the course of time volunteering, it made me realize that food is something which is very, very close to me. I like food. I like food because why do I like food was the question. So why do I like food? Travel helps me in understanding why do I like food. So I travel because of food. And why food? Because food helps me get to know about the person, who makes that food. It helps me understand where the ingredients come from. A local culture or tradition, it's a language basically. Food is a communicative language. So now when I understood why I liked food, then I decided, then through my travel, it took me to a place where it got me back to my roots. Food generally takes you back to your roots, which is nothing but agriculture. And whether you study agriculture or not, it's a simple science. It's a science about being with earth, understanding how the earth communicates with you, and trying to go more deeper about it. So this is not like you go to universities and learn is an easy access method. You know whether you're doing BSc agriculture or food technology and all those things. But if you don't come from that background, you always, that's why I said 1.5 years ago bhaya ittu anta, because I didn't come from that background. At the end of the day, I knew that I come from a farming family. I have my roots in farming. It's not something that I will not be able to learn. And I think I've always had a research mind. I always go very deep into whatever I pick up, whether it's an ingredient or whether it is any kind. It could be coding or it could be anything. I like going deeper into whatever I pick up. So I understood if I pick up this, it's not going to stop me from knowing more about it, right? Basically. That is how I got into agriculture. Second thing is, like I said, no, I don't have any background. So the problem, my realization of working with agriculture came in Himachal Pradesh when I was traveling around Himachal Pradesh. And Himachal Pradesh, it's not like, oh, okay, I'm traveling, I figured out something in my life, let me just do it here. That was not how my thought think. I think for me, it's more of logical understanding and logical sense that it makes for me to work in Himachal Pradesh. The logical sense was, I wanted to work with lesser known producers. I never wanted to work in cash crops. I am completely, not okay with chemicals or, pesticides and I'm there just for the sake of getting the growth for 1-2 years. I'm not ready to promote that. I knew that I was very conscious about this. So when I knew that, okay, I want to work with lesser known producers. Now lesser known producers, which part of the country? I come from Karnataka. So Karnataka also has a lot of lesser known producers. But it's completely been washed out or introduced to chemicals very easily. So bringing the communities back is itself a very tiring job. And it's years process. It's not like you create something and then it just spikes up within a year. It's not that. So you need patience of at least 3 years, 4 years for people to understand it and then move away from chemicals. So being one person who wants to work in this field, who wants to work in lesser known producers, I had to make a sensible decision because I'm entering into an industry which has bigger players which have been there in the country. And wanting to start something in the industry, I had to figure out where is it that I would fit and I wouldn't all over the kind of things out of the industry basically, right? So then I decided, okay, Himachal Pradesh is a place which requires or there is a need to protect their culture, and the communities also are like that. They like protecting their culture. They are with that mindset. ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು I was like, it's the right place to do or start, my idea and see how it goes from here. And Himachal Pradesh ಅಲ್ಲಿ startup culture is very new. Government, there are ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡೂ ಇದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ I like seeing positive in anything. So positives first ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ Himachal was better conditioned, for me. Okay. And
I was not ready to go back home yet because I was not ready to go back into a city life basically. So hange ಮಾಡ್ತಾ Himachal became the first point, and then I reached out to IIM Bangalore because I am from Bangalore. I am very close to so ಅಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜುನು ಹಿಮಾಚಲಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಆಯಿತು because I decided to stay in Himachal. So there's perks of both the things why Himachal. And Himachal ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. We are that's Himachal is the place where we were able to it was like a lab where we were trying to do hits and misses, trials, ನಮ್ಮ business model work ಆಗತ್ತಾ work ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ now we have a proper model. ಆ model ನ ಈಗ across the country we can put in. But across the country put in ಮಾಡಕ್ಕೆ communities ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ it takes at least 5 to 8 years for us with any community. So we pick and choose wherever we want to work. Like ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, businesses also should be ready to work with us. So if businesses want to work with us, industries want to work with us and ask us that you take care of the communities for us, we want to source directly from farmers, then based on the use cases, then we replicate our model. It's so that's the whole idea of Himachal Pradesh. Okay. So Amshu, ನೀವು ಈ ತಪಸ್ಸು ಫುಡ್ ನ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ? ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ತಪಸ್ಸು ಫುಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 or 10 years? I think ಈಗ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. We want to build a proper system for them first. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೈತರನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ that's our goal or vision right now. Apart from this, we want to diversify. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Now we want to go more deeper into that. Like if you take Seabugthorn ಅಲ್ಲಿ harvesting tools ಇಲ್ಲ. So there's nobody who's been able to develop a harvesting tool for this berry, or there's nobody who's been able to develop a pulping machine for this. So ee tara chikka projects deeper into this value chain, but much more stronger, much more value added systems. We want to build these things first. And we want to work in partnerships with different other startups or different other companies. Take our model, we want to be the knowledge center for them to use the model. We can work with them in establishing their supply chains for them, and also introducing traceability, transparency, value chains alli technology na hege use ಮಾಡಬೇಕು to improve the value chain, not build everything on technology. We want to use technology to push up the entire process. So this is in the next 10 years, this is what we want to do. We want to focus on community robustness first. Second thing is diversifying the communities based on business needs. And the third thing is introducing technology to make it more stronger of a value chain. So this is 3 things that we want to do in future. I'm sure ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು? It's a learning phase. It's a difficult learning phase. Because if you decide ನನಗೆ ಈ ಜೀವನ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. But you know what you don't want basically. So if you give in, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು is a huge defeat for a person. So it's like saying that the grass is greener on the other side ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. That's a lot of my friends, a lot of my family also says. But what I believe is you can't give up. Like if you know what you are working for is the right thing that you're doing, and your intuition says that this is the thing that you want to do basically, then
And I think you no solutions or no good things come out overnight. Everyone has to fight for what they believe in. So it's a fight. It's a life or death fight sort of. So you make a decision, you come out of it, and then you fight. You fall down, again you get up, again you fight. Right? Again you fall down, again you get up, again you fight. So it's a regular. It's a process. You will definitely fall, and it's not like ondsala eddu nintbitte innenu illa problem annagilla. It keeps coming to you, but you I think over a period of time you build that resilience. You're like, okay, now I'm in a phase, or mentally or strong as a human, you are in a phase where you say, no matter what comes, now I'll face it. So to reach that level, it's a journey. It's a painful but a very rewarding journey. It's like that. Amshu, ಹಿಮಾಚಲಲ್ಲಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸುತ್ತಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಜಾಗನ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಹಿಮಾಚಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವೆರಿ ಸೇಫ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಬರೀ ಹಿಮಾಚಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹಂಗೆ ಇರೋದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ everyone is friendly, everyone is nice, everyone is hospitable when you are traveling. Okay, the moment you try to settle down, you want to become one of them, that's where the fight begins. The fight begins when you are intimidating them by being an outsider and wanting to do work with them. That's when people see, and that's how it is ಅಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ನಾನು ಸಿಟಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ಯು ರೀಚ್ ದೆಮ್, ಯು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ what do you want, can I, you learn their language, you be part of their culture and tradition, whether you believe it or not, right? Basically you be nice, you be humble to them. I think over a period of time the mentality, the psychology changes, and then they try to accept you, at least they try to see the good things in a human being, and then they put you in. But the beauty is the moment they put you in, then you're one of them. There's no distrust after that. So entire journey is about, I think this is not only in Himachal, it's across the country. Nam country ella kade yavade halli tagondrunu hallili inge irodu jana, because they're so scared of all the city people going and doing things to them. So now they are like, they have barriers, but the point is that you know that you know what you want and you know how you are, basically. If you're a good human being, then you will be nice to them generally. So ultimately it's that. Ultimately everything that you do in your life, or every decision that you take, is based on the values that you carry. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಜಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬೇಕಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂಶು? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಶು ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಶು ಇಸ್ ಅ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಸನ್, ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವುಳ್ಳವಳು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಅದು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಸೂರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಂಡ್ಯದವರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರು. ನಾನು ಬೆಳೆದಿರೋದೆಲ್ಲ, ತಂದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಓದಿದ್ದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು MBA ಕಾರ್ಡಿಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, UK ವೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು MBA ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಐ ಡಿಡ್
ಟೂ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ದೆನ್ ಐ ಮೂವ್ ಟು ಏಆನ್ ರಾಜಭ್ಯಂಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಐ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 6 months ದೇರ್ ಇನ್ MP Road ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಐ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ 3 years ಇನ್ ಏಆನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜರ್ನಿ. Then I worked after my first startup. Then there was a second startup that came up, which was in handicraft. Then I wrapped up. Adadmele then I got back into a startup world, but I worked in a startup. Bangalore allene work madde. Then I quit my startup journey. And then I moved to Himachal, and that's where Tabassu started off basically. Apart from this, it's been 2016 in the Hildu Illivargu. It's been about like 7 years of my journey into agriculture and food space. It's been the interest so far. And my family, my father is a doctor. He's an orthopedic surgeon. But my father moved into business space as well. So he's an orthopedic surgeon and a businessman into infrastructure and civil engineering and those kind of things, basically. And my sister is a doctor. She's a gynecologist. And my mother is an industrialist who used to take care of a business. And now she's moved into being a farmer. So my mom is a farmer for past 12 years now. And she's also one of the co-founders for my startup. This is my family background. ನಿಮ್ಮ hobbies? Generally, travel. I like traveling, but I think I'm also keen interest in history, archaeology, and architecture and culture. Food is definitely something that I look at. One of my favorite things that I do is also surfing. And water sports is something that I like. So even though I live in the mountains, I generally take time off to be close to the beaches. Apart from this, I like getting to know more about any ingredients that are there across the country and seeing what do they do. And I like going hunting and looking for them basically. So that's also an interest. It's an interest. This I do a little bit of writing, poetry, then a lot of reading. I don't see this as hobby, but this is like way of life for me. I believe a lot in spirituality. I read a lot of spiritual books and I practice yoga, meditation. So this is like something my day begins with. So this is my interest and hobby. I do. And art, painting, writing, poetry, a lot, multitude and list that are there. Anything that I want to do at that time. Okay, all right. Thank you, Amshu. ನೀವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ತಪಸ್ಸು ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಶು ಅವರ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅವೆರಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೇಗನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.